말씀드릴 내용을 간단하게 살펴보면은 지난번에 약속드렸던 사항 중에서 이미 완성이 되었고 그 다음에 계속 진행되는 내용들에 대해서 말씀을 드릴 거고요. And then I'll highlight some changes for next year, followed by departmental announcements. 토빈 교장 선생님 끝나고 나면은 각 학년이 아니라 각 학교별로 초등, 중등, 고등별로 특히 말씀드리고 싶은 거에 대해서 대표들이 나와서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Okay. So looking back, some of our completed targets and some that are ongoing, not completed. One of the things that we wanted to do, and we were talked about last year, was stabilizing enrollment. We had a really big drop in enrollment 3 years ago. 먼저 첫 번째 주제인 작년에 말씀드렸던 이미 완료되었거나 또는 계속 진행해 나가야 될 사항에 대해서 말씀드리면은 일단 안정적인 그 입학 학생이 있었으면 좋겠다라는 내용이었는데 3년 전에 아시다시피 굉장히 학생 수가 많이 떨어졌었습니다. So our enrollment has consistently increased every semester since that. 그 3년 전부터 해가지고 매년 그 학생 수가 조금씩이나마 계속 증가해오고 있는 상태입니다. Library, we were able to fix up the library. We moved the library. When we started the Chinese department, we lost the NPR for our orchestra. So we moved the orchestra to the wing, and we moved the library in order for us to pick up an exam room. So in the process of moving the library, we upgraded the library. 지금 도서관에 대해서 말씀드리자면은 오케스트라가 저쪽 편으로 이사를 가고 그 다음에 원래 있었던 도서관 자리가 IGCS로 시험 그 방으로 바뀌면서 그 옆으로 개선돼가지고 다시 옮기게 되었습니다. We were able to make some upgrades in some classrooms, adding some projectors in classrooms, and primary also got some iPads to use for both the robotics program as well as some other programs like reading. 그 다음에 각 학급에 있어서 시설들도 많이 개선이 되었는데요. 일단 프로젝트를 각 교실별로 넣게 되었고, 그 다음 초등 같은 경우는 로봇 시험이라든가 이런 걸 하게 됐었는데 그걸 위해서 아이패드를 각 교실에 넣게 되었습니다. And our debate program, we've had a debate program for a while now in primary, and then we've expanded that this year up into the middle school, which is a big success, and we're continuing that debate and offering debate integrated in some of our classes as well, all the way through high school. 디베이트 수업에 대해서 말씀드리면은 몇 년 동안 지금 계속 초등에서 해오다가 금년에 들어와서 중등으로 확장을 했고 각 학급에서도 또 주제 과목별로 지금 디베이트 수업을 하고 있습니다. 이거를 계속해서 고등까지 확장할 생각으로 하고 있습니다. And accreditation. So for our accreditation, it's a really important part of our school because students who leave our school or graduate from our school, they get a transcript of records that say that we're an accredited school. It's really important for the next school and especially for universities. 권위 있는 단체로부터 저희 학교가 인가를 받고 있는데 그 인가에 대해서 말씀드리면은 이게 굉장히 중요한 이유가 앞으로 학생들이 어느 대학에 이제 응시를 한다든가 또는 다른 학교를 간다든가 했을 때 이 단체에서 인정을 받음으로 해가지고 저희 학교가 그 정도 어느 수준 있는 학교다라는 것을 나타낼 수 있기 때문입니다. So we are accredited by WASC and ACSI. Because we're accredited, it doesn't necessarily, just because a school is accredited doesn't mean that they're a perfect school, but it means that they are committed to being evaluated by professionals from outside and peers, and committed to making improvements and continuing to get better and better and better. And that's a really important aspect of our school. So just because we're accredited doesn't mean we're a perfect school, because we're not. But we are committed to continually making our school better. 저희 학교가 이제 ACSI 그다음에 와스크 단체에서
인정을 받고 있는데요. 이 인정을 받았다고 해서 저희 학교가 완벽하다, 완전하게 잘하고 있다 이런 거를 말씀드리는 건 아니고 어느 정도 수준에 와 있고 그 다음에 계속해서 우리 학교를 발전시킬 의지를 가지고 운영하고 있다라는 거, 그거를 인정받았다라는 걸로 보시면 되겠습니다. Okay, so we'll look at specifically some targets and how we did. Right? One of our targets for this year was, and we started at the end of last year, was adding the progress test. So our school, this is one of the recommendations from our accreditation visitors. When we evaluated ourselves, we do a self-study where all the teachers evaluate our programs and look where do we need to improve. We as teachers said we need to have better standardized tests. We were using standardized tests that were coming from America, but our curriculum and our textbooks were British, and we didn't feel that they were very accurate. And so we were looking for standardized tests that were coming out of England, so that matched our curriculum. So we were looking, and we found this option that comes from Cambridge, which we are a Cambridge school, so it matches our curriculum much better. So we were able to add middle school last year, and this year we had to pay a lot of money, but we were able to secure primary, the progression exams for primary as well. 첫 번째 올해 목표로 했던 것을 말씀드리면 케임브리지 진도 테스트를 보는 거였습니다. 이거는 저희가 인가를 받고 있는 두 단체에서 왔을 때 저희한테 추천한 사항이었는데요. 저희 학교에서 원래 미국의 시험을 갖다가 보고 있었는데 저희 자체가 따르고 있는 건 케임브리지 과정을 쭉 따르고 있기 때문에 그 자체가 서로 맞지 않는다 해서 이번에 케임브리지 과정을 도입해서 해보라는 그런 얘기를 들었었고, 작년에 중등이 시험을 받고 이번에 올해는 초등이 곧 시험을 볼 예정으로 있습니다. Okay. You'll hear more about those progress tests from Mrs. Dominguez as well as Mr. Sumigan and Mrs. Tobias. 이 시험에 대해서는 이따 각 부장들이 얘기를 할 때 각 부장, 토비아스 선생이라든가 알시녀 선생님, 그다음에 루시아 선생님이 좀 더 보충해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. And another target we had, and this came from parents. A lot of parents were requesting, we need some more competitions, more opportunities for students to, shine, earn certificates, feel confident, and the teachers agreed. And so we came up with some more contests and more opportunities for students to shine. And I think we did pretty well on that as well. 그 다음에 두 번째 항목은 학부모님들로부터 사실은 학부모님들이 원했던 사항인데요. 학생들이 자기가 가지고 있는 재능들을 좀 더 발표하고 그 다음에 그걸 통해서 본인들의 능력을 보여줄 수 있는 그런 컨테스트라든가 대회를 많이 열어달라는 거였습니다. 그래서 그런 제안을 받아들여서 올해 굉장히 그런 대회들을 많이 했고 학생들이 자기 재주를 자랑할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. So winter session, this is we wanted to increase the opportunity for students and to make it a little bit more enticing, more fun, more engaging, so we can bring those students into the winter session. As teachers, we find it very challenging for our students to study for one semester, but then go away for 8 weeks, 7 weeks, 9 weeks, away from using English and studying English, away from the class. It's a really, really difficult time when they come back in the spring semester. We have to start over again almost. So we wanted to reduce that gap by offering a winter school so they can continue to use their English, develop their schools, and have less of a gap between semesters. 겨울 캠프를 이번에 지난 겨울에 했었는데요. 그때 로봇을 가지고 하는 수업을 진행을 했었습니다. 그 이유는 학생들이 거의 7주, 8주 거의 2달 가까운 방학을 하고 학교에 돌아오게 되면은 그 갭이 너무 커가지고 사실 학교 생활하는데
적응하는데 약간 시간이 많이 필요하기 때문에 그 갭을 줄이려고 2주 정도 항상 그 캠프를 유지하고 있고, 이번 겨울에는 로봇 관련 그걸 했고 아주 좋은 결과를 얻었던 걸로 생각하고 있습니다. I'm going to move on to professional development. This is our lowest marks. You know, I didn't do very well here. I gave myself a C for developing teachers. We didn't have much time in our timetable for professional development, and we didn't have much room in our budget either for spending on developing teachers. 그 다음 항목이 선생님들의 전문성을 성장시킨다라는 항목이었는데요. 이거는 스스로도 많은 그런 기회를 갖지 못했기 때문에 C를 줬습니다. 그 이유는 사실 그 수업을 하다 보니까 시간을 내기가 굉장히 힘들었고, 그 다음에 이런 그 전문성을 살리기 위한 다른 요소들이 많이 부족했기 때문에 이 부분에 대해서는 저희들이 많은 그 진전을 보이지를 못했습니다. So we didn't have many days in our school calendar for professional development. That was one difficulty. But a second one was with the money in our budget to send our teachers off to conferences, teacher conferences. Often there's conferences in Beijing, Shanghai, Wuxi, other places. But again, no room in the budget for that. So we proposed to the parents in the parent group that we wanted to have 1 day a week where the students get to go home a little bit early, and then the teachers have a dedicated time where we can do professional development. 그 조금 전에 말씀드렸다시피 이 수업량도 많았지만 또 예산적인 면에서 아무래도 제한이 있다 보니까 북경이라든가 우시라든가 여러 지역에서 이루어지고 있는 그런 회의에 참석할 수가 없었던 것도 저희가 이 전문성을 기르지 못했던 것 중에 하나입니다. 그래서 다음 학기부터 이미 부모님들에게 말씀을 드렸다시피 일주일에 한 번 정도 학생들이 좀 일찍 끝나고 집에 가고 그 나머지 시간을 저희들이 남아서 전문성 또는 회의를 통해서 저희들이 스스로 개발하는 그런 시간을 가지려는 계획을 말씀드린 적이 있습니다. Okay. And last, the measurement of core values and leadership progress. We found that we want the students to really embody those 5 core values, to develop those values, those skills, those abilities, in order for them to develop themselves as leaders. Because that's our goal for our students, is to assume leadership, responsibility, feel responsible for the people around them and their community, and exhibit those leadership skills to better their environment. And so, to equip them, we felt that we need to measure and give students feedback. So that's something that we've done. Mrs. Dominguez will give you some more details, but we've done a pretty good job of that as well. 그 다음에 저희 학교에서 말씀드리고 있는 5가지 그 중요하게 학생들에게 가르치고 있고 또는 익히게 하고 있는 가치관이 있습니다. 말하는 지혜라든가 존중심 이런 거. 그런 상황에 대해서는 학생들이 앞으로 사회에 나가서도 책임감 있고 그 다음에 자기의 역할을 다할 수 있는 학생들로 기르기 위해서 굉장히 중요한 가치라고 생각하고 학교에서는 계속 그 부분에 있어서 교육을 시켜왔고 그거를 수치로 어떤 정도까지 와 있다라는 거를 학생들에게 계속 이야기를 해왔었는데 이 부분에 대해서도 이따가 루시아 선생님이 조금 더 구체적으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. Okay. I'll touch a little bit more on that. So targets for next year. So we have within our departments, each department has their targets, and history department or social studies department, math department, they have their targets and whatnot. This is more for my targets, looking at the whole school. So 2 main targets I really want to focus on going into next year, and that is to continue to develop our English program. I think that's something that's going to be, it'll always be, a target in one form or another. But one idea that I would really want to work on is teacher preparation. So we do have some relatively new teachers
and some teachers who have more training than others in terms of teaching students whose English ability is a little bit low and helping them to catch up, whether it's in a math classroom or a social studies classroom or the English classroom. 그 다음에 내년도 그러면은 어떤 목표를 가지고 나갈 것인가 하는 것에 대해서 교장으로서 두 가지를 특히 말씀을 드리고 싶습니다. 나머지 중고등 또는 초등에서의 그 목표는 각각 그 담당한 부장 선생님들이 얘기를 할 거고 그 두 가지 중에 첫 번째가 뭐냐면 영어 실력을 향상시킨다는 것입니다. 이것을 향상시키기 위해서는 먼저 교사들이 충분히 준비할 수 있는 시간을 가져야 된다는 건데 일단 다음 학기에는 새로운 선생님이 오실 걸로 이미 예상이 돼 있기 때문에 그 선생님이 충분히 준비가 되어서 수업에 준비될 수 있도록 한다는 거. 그 다음에 다른 그 교과목을 하는 데 있어서 학생들이 잘 따라올 수 있도록 그 준비가 안 된 학생들을 그걸 준비시킬 수 있는 그런 것들을 해나간다는 내용입니다. Alright, and next year I also want to look at school safety, everything from bully prevention, but also physical security, dealing with fire and safety, intruders, working on that in the processes in our school. And also make some curricular changes as like for example the biology department, PSME, sex education. There's been some issues and some parents raised some concerns of maybe inappropriate iPhone or telephone use or internet use. So looking at that as well, and really making a more comprehensive program, both curricular and extracurricular, and as well as our staff, and making sure that everyone is well trained as far as safety goes. 그 다음에 두 번째 특히 강조하고 싶은 게 안전에 대한 것입니다. 안전이라는 거에는 여러 가지가 들어갈 수 있는데 아주 광범위하게 생각을 하시면 되는데요. 물론 학교 시설이라든가 이런 안전도 있고 그 다음에 학생들이 전화기를 너무 많이 사용한다든가 그 다음에 그것을 통해서 나쁜 영향을 받는 것 그거에 대해서 특별 시간이나 또는 수업 시간에 계속적으로 교육을 시켜나간다는 얘기고 그 다음에 그거 외에도 이제 성교육에 대해서도 내년에 다음 학기에는 좀 더 강조해서 해나갈 생각을 하고 있습니다. 그래서 안전이라는 걸 좀 더 광범위하게 생각하시고 그 범위 안에는 이제 도덕교육이라든가 PSME를 통한 도덕교육이라든가 또는 예절교육이라든가 이런 모든 것들이 포함된다고 생각하시면 되겠습니다. Okay. Changes. So next year on Fridays, that's going to be an early release day. So instead of students going home at 4:10, they'll be going home at 3:30. So 3:30 the students will leave. The period 7 finishes at 3:25, and so 5 minutes, gather everyone together. They pack their bags and then they go down to the buses. So that would give the teachers time every week to have meetings. So these meetings will be professional development opportunities. Some Fridays will be book studies, where the teachers are grouping together and going through professional book studies, whether it's classroom management or teaching English or developing materials. So that's one use for Fridays. Others will be about safety and developing a curriculum for our safety program. But we'll be using those Fridays for professional development. 그 다음에 다음 학기에 약간의 변화가 있는데 먼저 말씀드릴 거는 금요일이 여태까지는 4시 10분에 이제 종료를 하고 학생들이 귀가를 했었는데 금요일 하루는 3시 반에 끝나고 귀가를 하게 됩니다. 그러면 나머지 시간은 교사들은 남아가지고 전문성 아까 말씀드렸던 전문성 향상을 위해서 이제 미팅도 하게 되고 그 다음에 책도 읽고 책이라는 거는 학습을 어떻게 운영해야 될 것인지 수업을 어떻게 전개해 나갈 것인지 하는 거에 대한 수업과 관련된 그런 책들을 읽게 될 것이고 그 안에 세이프티 안전에 대한 거 그 다음에 조금 전에 세이프티는 좀 더 광범위하게 보셔야 된다고 했는데
그런 사항들에 대해서 계속적으로 교사들의 자체 발전을 위해서 쓰는 시간을 할 예정입니다. Leadership opportunities. Again, we're sending servant leaders from China to the world. You know, if that's what we're saying, that's our goal, that's what we're trying to do, then we need to really make sure we're developing leaders, and we need to give students opportunities to be leaders. So we're going to have more leadership opportunities. That's our goal for this next year. And one of the ways is to have not only a student council, where we have officers in the student council, president, vice president, secretary, whatnot, but we'll also have officers for class. So we'll have class officers. 두 번째는 학생들에게 좀 더 지도자의 역할을 주는 기회를 주려고 합니다. 그래서 여태까지 한 명의 반장만 있었던 경우가 많았는데 그거를 넘어서 이제 반장, 부반장, 그 다음에 총무까지 해가지고 조금 더 이제 학생들이 한 반에서 자기의 리더십을 키울 수 있는 그런 기회를 주려고 합니다. Mrs. Holden will be talking about clubs. We're also introducing clubs and then the opportunities for some leadership within your clubs as well. 그 다음에 다이아나 선생님이 이제 클럽을 통해서 학생들이 그 안에서도 리더가 돼가지고 어떻게 하면 리더십을 성장시킬 수 있는가 그런 내용에 대해서도 좀 더 생각을 해서 말씀을 드릴 겁니다. Okay, and then we're going to continue to hold our leaders, our student leaders, up to a high standard in terms of their discipline and being able to follow the school rules and their communication with both faculty and their classmates. 그 학생들한테 계속적으로 저희가 이제 지도를 하고 기대하는 바는 리더로서 선생님들과의 대화뿐이 아니고 그 반의 학생들과의 그 소통을 잘 할 수 있도록 좀 해주고 그 다음에 리더로서 자기가 갖춰야 될 그런 그 가치관 그런 것들을 잘 성립할 수 있도록 가르쳐드리려고 하고 있습니다. Discipline. So we're modifying our discipline policy a little bit this next year. Currently, we give yellow cards as like a warning if students aren't following the rules or whatnot. But I found that it's been awkward. I know some of the parents who've been here for quite a while. Some of the offenses that we were giving the students yellow cards for didn't seem very serious, and so we're moving away from the less serious offenses, not giving yellow cards for those, but maybe an in-school detention or right of reflection or counseling with the teacher, but not necessarily a yellow card. So we've modified that a little bit. So we're working on translating our new parent handbook, and that will be available on the website within the next couple of weeks, but you'll be able to read about that. 학교의 그 규칙에 대해서 말씀드리면 특히 옐로우 카드에 대해서는 그 학교에 오래 계셨던 부모님들 중에 특히 정당하지 않다라는 그런 의견이 많이 들어왔었는데요. 여태까지는 학생들에게 경고를 하고 바로 옐로우 카드를 발행을 했었는데 앞으로 다음 학기부터는 일단 경미한 그런 사고라고는 할 수 없고 경미한 건에 대해서는 일단 옐로우 카드를 발행하지 않고 학교 내에서 벌을 준다든가 그 다음에 담임과의 그 대화를 한다든가 또는 학생들이 반성문 개념으로 그걸 써낸다든가 하는 식으로 좀 개정을 해서 바로 옐로우 카드를 발행하는 것은 학교로서도 좀 자제하는 것으로 하겠습니다. Extended trips. This is another change for starting next year. We want to do away with long trips, especially international trips, unless it's a particular class activity, like a debate trip or something. But if it's just going out with the class, we're trying to move all of that during the vacation time. So trips will be going on during vacation. I've heard, individually from some parents that financial obligation is quite hard on some families, and so they don't want to send their children, and it makes it awkward for the children as well as the parents.
So I think it's much better if we have these extended trips as optional and during the holidays. So we've had trips to England, to Thailand, trips to America, but these kinds of trips we want to move just during the vacation times. 그다음에 다음 학기에 다시 장기 여행이라고 체험학습이라고 하실까요? 그런 트립을 계획하고 있는데 이거에 대해서는 일단 원하는 학생들만 영국이라든가 미국이라든가 태국이라든가 다른 나라에 가서 좀 더 배우는 그런 기회를 갖도록 하겠습니다. 단지 이거는 모든 학생이 참여해야 되는 건 아니고 방학 기간 중간에 수업 일수가 아닌 방학 기간 중간에 원하는 학생에 한해서 그 여행을 가는 걸로 이렇게 계획을 세우고 있습니다. 경제적인 부담도 있는 부모님도 있을 수 있고 하기 때문에 여러 가지 또 사정들이 있기 때문에 원하는 학생에 한해서 방학 동안에 실시하는 걸로 계획을 지금 세워나가고 있습니다. And go to the next slide. This next year, we're not hiring many new teachers, just one teacher. We're hiring another English teacher, and this is Rayanne. So she'll be joining us. She'll be coming here in August and being ready. We're going to give her some training in August before the teachers come back, and then she'll join the teachers in service. 내년 다음 학기에 이제 저희 학교에 같이 하실 그 선생님인데요. 조앤이라는 선생님이고 이 선생님은 이제 8월에 교사 오리엔테이션이 있기 전에 와서 이제 토빈 선생님을 비롯한 이제 리더십 팀들과 같이 미리 그 학교에 대해서 적응을 하고 그다음에 수업에 대한 그 설명, 그다음에 훈련을 받고 그다음에 오리엔테이션에 참가하게 될 것입니다. 다음 학기에 오신 선생님. She comes from America, although she has a teaching experience in Africa, as well as she spent time in Beijing. 이 선생님은 미국인인데 일단 티칭 경력은 주로 아프리카 쪽하고 그다음 북경 쪽에서 있었다고 생각하시면 됩니다. My last slide, admissions and enrollment. You can see where we've come from. We were down to 127 students in 2017. Actually, it was even lower than that. But at one point, we set a target to 150. Currently, we're at 151, so we met that target. Our capacity with 20 students in a class is 240 students. 100% capacity. So we definitely have room to grow. So our target, we want to increase up to 165. Our goal is to get up to close to capacity. We do have some classes that are full. We're not accepting any more new students in those classes. But there's still lots of spaces, especially in primary. And middle school, there's still some room in middle school as well. So we want to continue to spread the word about Zhongshe. So the best marketing for any school is always parents. So parents talking to other parents, whether it's in church or in a parent group, or you're just meeting together, just talking about some of the nice things that are happening in the school, and inviting parents to come check us out. 자, 이제 그 입학생들의 숫자에 대해서 말씀을 드리면은 3년 전에 127명 또는 정도가 입학생이었고 저희들 목표가 150명의 학생을 일단 이번 학기에 갖는 거였습니다. 그런데 현재 151명의 학생이 있기 때문에 일단 목표는 된 것 같고 일단 교실에 저희들이 20명 제한으로 학생들을 생각하고 있습니다. 그래서 많은 그 스페이스는 있으니까 더 학생들이 왔으면 좋겠고 일단 내년도 목표는 165명입니다. 지금 토미 선생님이 얘기하는 거는 가장 좋은 마케팅은 어머님들의 한 말씀이라고 얘기를 하고 있습니다. 어머님들이 뭐 아시는 분들한테 학교에 대해서 홍보를 좀 잘 해주셨으면 좋겠고 원하시면 학교에 와서 보시고 또 결정을 하셔도 좋습니다. 어머님들한테 잘 부탁드리겠습니다. So again, marketing, advertising can be quite expensive, and
much better to use, the resources. And if someone hears about our school by looking at a magazine, it's much different than talking to someone. Oh yeah, my daughter's in the school, and this is what it's like. That's much, infinitely more powerful. Whether or not we have 10 students in a class or 20 students in a class, it's the same teacher. And the cost of hiring teachers is very expensive, and maintaining the teachers that we have. So if we can get our capacity up to about 80%, it will take a big financial stress off of the school, and we can start really investing some of that extra money back into the program and into facilities to make this even better. There's a lot of, the teachers have long wish lists of things that we like to have. So if we can get our enrollment up to 75 or 80%, we won't have to hire any more teachers, and that money can go toward our program. 다시 한번 말씀드리면, 물론 광고도 저희가 하고 있지만 광고를 통해서 보는 것보다도 어머님들이 우리 아이가 이렇게 이 학교에 다니고 있는데 이런 점은 좋더라 라는 말씀을 해주시면 상당히 학교로서는 감사하겠습니다. 지금 저희 학교가 운영하는데 선생님들도 외국에서 다 오셔야 되고 하는 그런 것 때문에 굉장히 운영 경비가 많이 드는 학교 중에 하나입니다. 그렇지만 학생들이 80% 정도만 각 반에 차게 되면은 거기에서 나오는 모든 이익금은 당연히 학생들을 위해서 쓰게 돼 있습니다. 그래서 많은 학생들이 여기 와서 같이 좀 더 좋은 환경과 여러 조건 하에서 공부를 할 수 있도록 어머님들이 기회가 되면은 좋은 말씀해 주시길 바라겠습니다. So while we really do want to increase our enrollment, we're not accepting just any student, especially in the upper school. We have to have behavior references. We're asking parents to have a teacher or a counselor at their school write a reference. That's an important. If someone has been in trouble lots at previous schools or even kicked out of another school, then we say no. So I've had to say no to about 4 students this last year because of behavior references. We also are testing, making sure we're no alcohol, no smoking school. Inside school, outside school, doesn't matter. It's the same. Often students, we just want to make sure that they have strong character, so we're testing for alcohol and smoking as well. And then there are some cases where if they're close or borderline as far as meeting our standards, and then we will give them a probation. We'll bring them in for 1 semester in probationary status, and then I list the behaviors that I want to see or what I don't want to see, and then the teachers discuss together at the end of the semester to see if the students have met their probation, and then we offer them a seat the following year. So even though that we really want to increase enrollment, we don't want just any student to come up. We want to make sure that there will be a student who will be able to enjoy what we have to offer and be able to learn well in our environment. We want to be able to help the child, and also we want to make sure that they're not distracting others from learning. 그다음에 이제 입학 허가에 대해서 말씀을 드리면은 그렇다고 해서 저희가 모든 학생을 받아들이겠다라는 건 아니고 거기에도 그에 따른 조건이 있습니다. 일단 이전에 있었던 학교로부터 행동 발달에 대한 거는 특히 주의해서 봅니다. 성적보다도 그 행동이 저희들이 원하는 그 기준에 맞지 않으면은 사실 받아들이지 않은 학생도 한 3-4명 있고요. 그다음에 그 학생이 여기 이쪽 그 기준에 이제 왔다 갔다 하는 경우에는 그 학생을 조건부 입학이라고 해서 그 기간 동안에 학생의 그 진행 상황을 보고 난 다음에 정식으로 입학을 허가하는 식으로 받아들이고 있습니다. 그 다음에 저희 학교는 알다시피 술이라든가 스모킹은 절대로 안 되는 학교이기 때문에 그거에 대해서 특히 초등이 아니고 이제 위에 학년을 얘기하는 건데 그런 학생들 경우에는 그거에 대한
테스팅도 따로 하고 그거에 대한 가슴도 받게 되어 있습니다. So at this time, thank you for your attention, but Mrs. Dominguez, we give her a hand and she'll come on up and talk a little bit about the curriculum and risk assessment. 루시아 선생님이 학교 커리큘럼하고 그다음 평가에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. Good morning. Our principal said a little bit, so I hope this is really short. 기 선생님이 이제 말씀을 거의 다 했으니까 저는 짧게 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. For those who don't know me, I'm sure many of you don't know me because I don't really stand in front a lot of times. I'm Lucia Dominguez. I'm the teacher for physics from grade 10 to 12, so I only know those group of students. 저를 간단하게 소개 말씀드리면은 저는 이제 10학년부터 12학년까지 물리를 가르치고 있는 루시아입니다. But aside from that, I'm the senior vice principal and I help the principal. 그 외에 제가 교감입니다. 그래서 교장 선생님을 도와서 많은 일을 하고 있고요. Most specifically helping him with the oversight of the curriculum and assessment. 특히 지금 이제 그 평가라든가 커리큘럼 발전과 관련해서 특히 조사를 하고 있습니다. So that's what I do. So to start with, since we're speaking about curriculum and assessment, I actually chose to start with exam results. 먼저 시험에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. So I know that there's a lot of exams that our students are taking, your children are taking, but I just chose one here, which I think is, for me, matters most to university applications. So A-level results. 여러 가지 선들을 자제분들이 내고 있는데 제가 특히 말씀드리려고 하는 거는 대학 시험, 대학 입학과 관련 있는 A-레벨 결과 시험에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. So far, because this we only had 2 years of results, and this is the 3rd year for our full A-level exam. 지금까지 올해가 3년 차가 되고요. 여태까지 A-레벨 전체에 대한 시험을 봤던 게 2번이 있습니다. 그리고 올해가 3년 차입니다. Which means this year's batch is not yet in here. 그래서 2년치, 과거 2년치만 지금 여기 결과표에 들어가 있고 올해의 분은 들어가 있지 않습니다. So based on the exam series of 2017, and it's shown there that 35% of the tested syllabus was an A, and you can see B, 30% for B, or in other words, if you're going to add that, it's like it's 80% got at least C and above. 여기 결과표를 보시면 알다시피 지난 2년간 결과로서 A를 받은 학생이 35%, 그 다음에 B를 받은 학생이 30%인데 전체를 보게 되면 80% 이상의 학생들이 C 이상을 받고 있습니다. Which I think is a very decent grade for most of the universities when students are applying. 이 C 이상이면은 대학에서 괜찮다라고 생각하는 정도의 성적이라고 보시면 되겠습니다. There are other results that, if you are interested, you can come next time during PTA meetings, because I think time is not enough to discuss all the exam results. 다음에 이제 또 학평 회의가 있으면 이거에 대해서 좀 더 구체적으로 말씀드릴 기회가 아마 있을 것입니다. Mr. Holden discussed about some of the curriculum changes, and I think I'm just here to give a little bit details. And so we're glad to inform that this year we are starting to fully implement Cambridge program in this school from grades 1 until grade 12. So in the past years, we have been implementing UK curriculum, but this time we would say that it's full Cambridge program of the UK curriculum. 올해 일단 아까 토빈 선생님도 얘기를 했지만 좀 더 구체적으로 말씀드리면은 올해 커리큘럼과 관련해서 변동된 사항은 올해 처음으로 전 학년, 즉 1학년부터 12학년에 거쳐서 케임브리지 그 시험 또는 제도를 도입하게 되었습니다. 이전까지는 케임브리지는 하나
영국의 교육 과정을 도입을 했었는데 테스트하는 과정에 있어서는 다른 것도 좀 도입을 했었는데 올해는 영국 학교에서 실행하는 케임브리지 그 테스트를 전부 도입했다고 생각하시면 됩니다. Specifically, these are for the tested subjects. Like in primary, it's going to be English, Math, and Science. Lower secondary is English, Math, and Science as well. But in IGCSE and A-level, those are all fully Cambridge. 이번에 초등에서 보는 거는 영어와 수학과 과학입니다. 세 과목. 그 다음에 중등에서도 이 세 과목을 일단 테스트하게 되고요. 그 다음에 이제 고등부 이상에서는 IGCS에서 보는 모든 시험을 보게 되어 있습니다. And to ensure the success of these programs, we have changed all the textbooks of English, Science, and Math to be fully Cambridge published books to make sure that we are following exactly the schemes of work of the Cambridge program. 이 시험에 대비해서 저희 그 교과서 영어, 수학, 과학의 교과서도 전부 케임브리지 교과서를 도입해서 그 과정에 따른 시험을 도입 준비를 다 하고 있었습니다. So in the big difference here is in math for primary and lower secondary because we had been using the Singapore textbooks, but now we are going to change that to Cambridge textbooks. 초등에서 낮은 저학년 학생들은 싱가포르이 영국 제도를 하는데 거기 싱가포르 그 교과서를 사용하고 있었는데 이제 요번에 다 바뀌어서 케임브리지 교과서로 다 운영을 할 예정입니다. As to the course offerings for next year, we're drawing goal perspectives from grade 8 to 10, and we're changing it into debate classes. I hope this is going to be more effective. Debate classes instead of global perspective. 그 다음에 8학년에서 10학년까지를 말씀을 드리면은 글로벌 퍼스펙티브니까 세계 정세에 대해서 공부한다고 했잖아요. 그런 과목 대신에 이제 디베이트 프로그램이 대신하게 될 겁니다. We're also offering Chinese as a second language. In the past, we have been giving Chinese as a foreign language, which the students find it so easy because it is a very low level of IGCSE in Chinese. So we're now changing it to Chinese as a second language. Unless they cannot meet HSK 3, then probably they can get Chinese as a foreign language. 그 다음에 중국어의 경우는 지금 이제 foreign language가 외국어로 배우느냐, 제2 외국어로 배우느냐의 차이인데요. 외국어로 이 시험을 봤을 때에는 너무나 쉬웠기 때문에 이제부터는 제2 외국어로 시험을 보는 더 동기부여를 하려고 합니다. Let's go to assessment. Since we are implementing this full Cambridge curriculum, full Cambridge program, I should say, then it's appropriate to use the progression test, which we started doing it in the lower secondary last year, and it's going to be a transition year this year. It's the first time that we're going to use, but we are expecting it to be considered as a final exam by the year 2020. As of this time, for the lower secondary, for some like science and math, we are considering it as a final exam for the students. It is similar as the format of our IGCSE and A-level, that this exam, this big exam, will be considered as a final exam of our students. By 2020. But this year, there are 과학하고 수학의 경우 이게 지금 보는 시험이 그 저학년의 경우는 파이널이 된다고 기말고사가 된다고 보시면 되겠고요. 2020년이 되면은 이 케임브리지에서 보는 시험으로 이 파이널을 기말고사를 배치하게 될 겁니다. 지금은 이 과정에서 지금 옮겨가는 많이 시험을 도입해서 가는 과정이기 때문에 일단 두 과목만 기말고사로 배치를 할 거고 기말을 대신할 거고 이제 2020년에는 범위자가 기말고사가 파이널이 기말고사가 될 겁니다.
by 2020. Don't worry. We are still on this transition period this time. 아직은 아니고 2020년. Okay. We are also working with the Chinese department. We have noticed that there's a lot of feedback, unpleasant feedback, unfortunately. So we're trying to work with the Chinese department to make sure that the standards we're having is the same with the standards they are following. 그다음에 중국하고 중국 그 점수에 대해서 어머님들한테 많은 그 제안이 있었는데 지금 얘기가 거의 다 마무리가 되고 있는데요. 중국부의 그런 기준을 따르는 게 아니고 저희들이 만든 기준을 중국부에서 적용을 할 수 있도록 그렇게 얘기가 되고 있습니다. So starting this semester, I think they started following our grading system, and hopefully by next semester, we will have more teacher workshops together with them. 이번 학기에도 가능한 한 저희가 제안한 그 점수 체계로 점수를 내려고 하고 내년 다음 학기에는 좀 더 워크숍이라든가 이런 걸 통해서 완전하게 도입을 하려고 지금 계획하고 있습니다. As Mr. Holland had mentioned a while ago about the assessment of the core values, it is the goal of our school to develop and make sure that every student from Chongqing is going to demonstrate these 5 core values. That's why we introduced the assessment of these core values this year. 아까 토민 교장선생님도 잠깐 이야기를 했었는데 저희 학교가 생각하고 있는 핵심 가치, 이 핵심 가치에 대해서 학생들이 꼭 가져야 된다라고 생각을 하기 때문에 이번 학기부터 이거를 Yeah, so if you have noticed in your power school, you have seen the 5 core values as one of the main categories. 파워스쿨 혹시 보셨던 분은 아시겠지만 이 5가지 핵심 가치가 파워스쿨에 이렇게 나와 있을 겁니다. Because we are trying to make sure that every activity that our students are doing are trying to address the development of at least one of the 5 core values. 학생들이 하는 모든 활동이 적어도 그 5가지 가치 중에 하나에는 연계가 되어서 기록이 될 겁니다. So if you've seen, there's a final exam, the chapter test, but the classwork and the homework, those are all activities that try to develop their core values, like develop the responsibility, the sense of responsibility, to show, to demonstrate respect to each other, to practice their sense of wisdom, and to their self-expression and holistic education. 모든 과목을 통해서 적어도 그 과목에서 학생들이 과연 그 책임감, 리스폰시빌리티를 가졌느냐, 그 다음에 그걸 잘 표현했느냐, 그 다음에 지혜롭게 했느냐, 그 다음에 상대방에 대해서 존중하는 태도를 했느냐 하는 5가지 항목이 그 연계가 됩니다. Okay, so through this, we expect that the parents and the students, including the teachers, will be informed on how well the students are demonstrating these core values and in what way we could help in the development of this and how to help them to improve. We are expecting that with these core values assigned in our school, that the parents and the students and the teachers would be informed, they know how to help the students, or which core value needs more improvement. 이 점수를 보시면은 부모님들도 그렇고 학생들도 그렇고 교사들도 그렇고 어떤 그 가치에 어떤 그 핵심 가치에 대해서 잘하고 있는지 아시고 그다음 어떤 핵심 가치를 우리가 도와줘야 되는지 요거를 아마 파악하게 될 것입니다. And then, since this is the first time, this is still we're still analyzing it and we're still discussing it with the teachers to make sure that each teacher is going to implement it in the most effective and efficient way. 이게 처음 도입하는 단계이기 때문에 아직 선생님들하고 계속 얘기를 하고 있고 어떻게 하면 좀 더
형성시킬 수 있는가 이런 부분에 대해서 계속 이야기를 해나가고 있는 단계입니다. Thank you so much for this. 다음은 토비아스 선생님이 초등에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Good morning. I hope I can do this very quickly, but first of all, I would like to see some hands up. If you could please tell me if you come from grade 1, if you're a parent of grade 1 student. 혹시 How many 부모님, 2학년 parents? 부모님들 1, 2, 3, 4, 5. How many parents for grade 5, 6? For grade 2. 2학년 How many parents? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. How about grade 3? 3학년 1, 2, 3. Okay, grade 4. Only one hand is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. And grade 5? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh wow, almost everybody. Okay. Yeah, this was something that we agreed with the children, so it's something that we're going to motivate the kids because of this. Thank you for coming, first of all. 와주셔서 감사하고요. I will go ahead with my report. I have a lot of things to share with you. The first one is about our debate program. We have been renewing, we have been strengthening our debate program, but this year I think we showed that all the work that we have put into this program has given us a lot of success. 먼저 디베이트 프로그램에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이게 몇 년째 해오고 있는데요. 아시다시피 올해도 굉장히 이 디베이트 프로그램은 아주 좋았던 프로그램이라고 생각합니다. 수업이라고. The English classes now are using some activities focused on developing speaking skills. And these speaking skills have been very helpful for the debate sessions. 지금 현재 영어 수업 시간에 학생들이 말하는 그런 수업이 있는데 이 수업을 통해서 학생들이 디베이트할 수 있는 능력이 굉장히 발전이 됐다고 생각을 합니다. Another thing that we have done this school year was the English and writing competition and the internal debate competition, and just last April we had the spelling bee. 그 다음에 또 하나가 있었던 게 영어하고 장문에 대한 거가 있었는데 장문 그 수업이 있었고요. 그 다음에 4월에는 스펠링 비가 있었습니다. The spelling bee is a competition that would like to make it bigger every year, but this year we only competed against the Chinese school, and needless to say, but we won all the gold medals. 이 스펠링 비는 올해 처음으로 해서 상대가 이제 중국 학생들밖에 없었는데 당연히 다들 이겼고요. 그 다음에 영어는 좀 더 매년 그 확장을 해나가려고 생각을 하고 있습니다. Our participation in the World Scholars Cup 2019 in Shenzhen was very successful. We brought back 27 medals and 2 trophies, and all our teams qualified for the global round in Sydney, Australia. 그 다음에 지난번에 2019년 신천 디베이트 프로그램에 나가서 학생들이 27개 메달하고 2개의 트로피를 타왔습니다. 그리고 모든 팀이 전 세계 학생들이 모이는 호주의 그 시드니 대회에 나갈 수 있는 출전권을 따가지고 왔습니다. We are having 2 important events coming. The Science Fair, which is going to be held June 7th here in the NPR at 10:30. We will send the invitation through the WeChat room, the parent representative room. So we will really hope that you will come and see the work that the students are currently doing. 앞으로 2개 정도 중요한 행사가 있는데요. 첫 번째가 6월 7일 날 있는 사이언스 페어입니다. 이 사이언스 페어는 안내장이 위챗 대표 어머님들 방을 통해서 아마 이렇게 나갈 건데요. 요때 요 방에서 이루어질 겁니다. 이 NPR에서 오셔가지고 학생들이 준비한 거 보시고 설명하는 거 듣는 그런 기회를 가졌으면 좋겠습니다. And the other event is for the children is the Cambridge Progression Test, which are going to be happening from June 17 to June 19. 그
그 다음에 또 하나는 케임브리지 진도 파악 테스트인데 이 시험이 6월 17일부터 24일까지 있을 예정입니다. I will talk a little bit more about it, but Mrs. Dominguez already gave an intro to that. 이거에 대해서는 루시아 선생님이 설명을 충분히 했으니까 이 정도로 말씀드리겠습니다. Our plans for next semester, our first decision was to close the kindergarten class, the dream class. We are going to close it for 1 year, and we are going to reevaluate next school year and see if it is really convenient to reopen. But in the meantime, we're going to keep it as a play group, and mainly for younger kids and staff kids. 그 다음에 중요한 그 사항을 몇 개 말씀드리자면은 내년 다음 학기에는 저희가 유치원을 1년 동안 일단은 문을 닫을 예정입니다. 그리고 이 기간 동안에 그 프로그램에 대해서 한번 검토를 해보고 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 단지 이제 플레이그룹이라고 되어 있는데 뭐 교직원 자녀라든가 아주 어린 아이들이 와서 배운다기보다도 같이 이제 놀이를 통해서 배우는 그런 거는 실시할 예정입니다. We experienced this situation where the parents consider this school to be too far away for the younger kids to travel, so such a long distance. That's why we decided to close it. 이 유치원을 닫게 된 가장 큰 이유 중에 하나가 저희 위치가 여기다 보니까 너무 어린 학생들이 왔다 갔다 하기에는 너무 멀지 않느냐라는 부모님들 의견이 있고 해서 그렇게 결정을 하게 되었습니다. Well, the next plan is for us to change the textbooks from Cambridge Universal Press. 그 다음 사항은 저희가 아까도 말씀드렸다시피 케임브리지 교과 책으로 교과서를 바꾸게 될 겁니다. I will tell you a little bit more about the number 3 plan, which is a new subject for grades 1 and 2. I will tell you a little bit more about it in a little while. 그 다음에 세 번째 사항이 초등 1학년하고 2학년한테 새로운 과목이 들어간다는 얘기인데 이건 조금 이따 다시 좀 더 구체적으로 말씀을 드리겠습니다. And while we will continue with our very successful current programs, which are the debate, of course, the brain team, grass kids, and we will continue with the clubs too. 그 다음에 현재 아이들, 보배들이 좋아하고 좀 효과가 있다라고 생각하는 디베이트라든가 브레인지 마침마다 하는 그 운동이고 그 다음에 라드키즈, 그 다음에 클럽 활동들을 계속해서 해나갈 예정입니다. And these are the new textbooks. I'm sorry you cannot see them very well, but if you have seen the English books, they are the same press company. And if you see the colors are exactly the same for grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, and 5. 여기 이제 새로 사용하게 될 책들인데요. 뒤에서 아마 보시기는 불편하실 테지만 저 색을 보시면은 아시겠지만 똑같은 출판사에서 나온 책들을 계속 이용하게 될 것입니다. 1학년부터 5학년까지. Our English program, we already use the Cambridge book, so we know that the objectives they are going to be tested on this coming June are the same that we have been teaching. 영어책 같은 경우는 이미 케임브리지 책을 사용을 해왔기 때문에 그 케임브리지에서 가르치는 내용을 가르쳐왔고 그 다음에 그 일에서 어떤 테스트를 하려는 건지에 대해서도 이미 충분히 준비가 되어 있습니다. Like Mrs. Dominguez said, in maths and science we are not using Cambridge. They are a little bit higher in price, but by using them, we know that the objectives our students are learning are the same objectives that are going to be tested on. 아까 루시아 선생님이 얘기했다시피 수학하고 과학책은 사실은 케임브리지 저희 책이 아니었는데 지금 이제 바꾸려는 책은 약간 가격은 좀 더 있습니다. 그렇지만 그 책을 통해서 저희가 하고 있는 케임브리지 과정 교육이 더 잘 될 것을 보고 있습니다. Cambridge has a lot of resources, both for teachers and students. Also, there are a lot of activities that the kids can do online, so we're going to be sending information about that next school year. 케임브리지 과정이 좋은 점은 그 여러 가지 그 자료들이 많아가지고 학생들이 집에서도 사용할 수 있는 것들이 많습니다. 교사들도 물론 이용할 수 있는 자료들이 많고요. 그거에 대해서는 다음 학기에
이제 어떠한 것들을 사용할 수 있습니다 하는 안내문이 나갈 겁니다. Now, this is mainly for lower primary. We're going to make some changes because the English and the math content, the load of content is very heavy. They have a lot of objectives. Is where the students learn to read and write and to count larger numbers. So this is why we need more time for English and math. 그 다음에 아까 말씀드렸던 초등 1학년하고 2학년 과목 수에 대해서 약간 변동이 있다는 얘기인데요. 영어하고 수학에 이제 그 변동이 있을 건데, 왜냐면은 영어라든가 수학에 아주 큰 그 숫자를 뭐 이렇게 계산한다라든가 또 좀 어려운 내용들, 그 목표치가 나오기 때문에 이 영어하고 수학에서 좀 변동이 있을 겁니다, 시수가. The objectives for a social studies subject are non-mandatory and they are very similar to the science objectives in lower primary. 그다음에 사회 과목의 그 교육 목표가요, 많이 틀리지 않고 과학의 교육 목표하고 거의 비슷하답니다. This is why we decided to merge social studies and science into one subject called the world around us. 그래서 과학하고 사회 과목을 함께 합해서 제목이 뭐냐면 The World Around Us, 우리 주변의 세계라는 과목으로 대신하게 되었습니다. And we reduced the time to 2 periods a week. 그 다음에 시수는 일주일에 2시간이 될 겁니다. This time is enough to cover the contents both for science and social studies. Like I said, they are very similar. 이 2시간이면 충분히 지금 말씀드린 사회하고 과학을 충분히 따라갈 수 있는 시수입니다. Now, as you can see, we are going to have, instead of 10 periods of English, we will have 15 periods of English. We will have, instead of 5 periods of math, we will have 7 periods of math. 이 시간표를 보시면 알다시피 현재까지 10시간이었던 영어 시간이 15시간으로, 그 다음에 5시간이었던 수학 시간이 7시간으로 늘어나게 됩니다. Chinese will remain the same, 7 periods every week. 그 다음에 중국어는 매주 7시간 그대로 유지가 될 겁니다. We will continue with our extracurricular subjects, and the Korean class now is going to be optional. It's going to be during period 8. So the parents can choose either to send the students to Korean, I'm talking about grade 1, to Korean class or to clubs. 그 다음에 8교시에 클럽 활동은 계속 유지가 될 건데요. 1학년한테 제공되었던 한국어, 수학은 이제 선택사항이 될 겁니다. 그래서 8교시에 학생들이 한국어를 원하면 그 수업에 들어가면 되고, 다른 활동을 원하게 되면 그 활동에 들어가면 되겠습니다. We are very happy to have been able to make these changes because our teachers in lower primary have been struggling to cover especially all the English and maths contents, which are really a lot and kind of complicated for the younger kids. 이렇게 수업 시수를 변경하게 된 거는 저학년 교사들이 많은 내용을 학생들에게 가르치다 보니까 굉장히 좀 힘들었던 점이 있어서 이렇게 조정을 해서 좀 더 좋은 교육으로 가려고 하는 겁니다. Now for grades 3, 4, and 5, the curriculum will continue to be the same and the hours will continue to be the same, since in grade 3, 4, and 5, science and social studies become more complicated. 그 다음에 3학년, 4학년, 5학년은 그대로 수업 표가 나가게 될 겁니다. 왜냐면은 1, 2학년보다 사회라든가 과학 과목이 좀 더 복잡해지기 때문에 그대로 시간수를 유지해야만이 가능하기 때문입니다. Okay. Now I would like to share with you about our summer camp. This is going to be start July 8th, yes, and it's going to last 2 weeks. We're going to send more information with details, costs, and schedules later on. But for now, I would like to just give you an overall. The title is The Art of an Idea. 이제 썸머 캠프 6월 8일부터 2주 동안 예정되어 있는 거에 대해서 말씀드리겠습니다. 좀 더 구체적인 스케줄하고 활동 내용에 대해서는 나오는 대로 보내드릴 건데요. 일단 여기 보시는 거를 말씀드리려고 합니다. 요번에 주제는
이 아까는 아니니까 사고의 예술 이런 정도 하는 거죠. Is for grade 1 to grade 5. Everybody is invited. 1학년부터 5학년까지 모두 대상이고요. It's a cross-curricular project-based learning course in which students will explore creative expressions in the Native American culture. 전 교과목에 걸쳐서 커버를 하게 되고요. 이 과정을 통해서 미국의 원주민의 문화라든가 다른 영어로 어떻게 설명하는 것들을 배우게 될 것입니다. Cross-curricular project means that we are going to be talking about the same kind of topics throughout different subjects, and the subjects included are literature, especially the author Tommy DePaula's Legends, English, grammar, phonics, spelling, composition, history. The students will learn about Native American history, and maths. They are going to explore patterns and sequences. 전 과목에 걸쳐서 이런 목표로 간다라는 게 무슨 내용이냐면요. 특히 폴라라는 작가의 작품을 통해서 학생들이 그 작가의 그 문학 책을 일단 읽게 되고, 그 다음에 그 문학 책을 통해서 영어의 그래머라든가 파닉스라든가 스펠링, 그 다음에 그 작문에 대해서 배우게 될 거고요. 그 다음에 이 책을 통해서 또한 원주민의 역사에 대해서 배우게 될 거고, 이 안에 나와 있는 그 패턴이라든가 그 연속적인 그런 내용들을 통해서 수학 공부까지 겸하여 배울 수 있기 때문에 전 과목에 걸쳤다고 얘기하는 겁니다. The extracurricular subjects are music, of course, Indian rhythms and beats, and art, earthy art expressions. 그 다음에 특별 활동으로는 마찬가지로 인디안 리듬하고 비트에 대해서 음악 시간에 선택적으로 배우게 될 것이고, 그 다음에 그 미술 시간에는 그 흙 같은 거를 가지고 그 표현하는 시간을 갖게 될 것입니다. So we would like to invite not only Zhongshu students, but if you know of anybody else who is interested, who doesn't know what to do during the summer break, well, there is a great opportunity for them to join us and learn some English, as well as having a lot of fun with all of these engaging and creative activities that we will hold. 물론 중학생들만이 아니고요. 외부에서 이 과정에 관심 있는 학생들이라면 얼마든지 와서 같이 이 수업을 할 수 있는 기회가 주어질 것입니다. This is it from me. Thank you very much for your attention. I'm going to be there if you have any questions. Yes? 일단 여기까지 하고 있다가 질문을 가도록 하겠습니다. Good morning. I am very happy to see so many of you. 만나게 돼서 반갑습니다. Thank you very much for your support as always. 항상 함께 많은 응원을 해주셔서 감사하고요. Yeah, Mr. Holden and I were very happy looking at you, and we just made a head count as, oh, there's more than 50 parents, wonderful. And then Mrs. Tobias asked how many how many primary school parents are here, and almost all has shut up. And so that's wonderful. That's really wonderful. 여기 많은 중등 부모님들이 와주셔가지고 굉장히 이뻤는데 토비아스 선생님이 소문을 들으시라고 하니까 대부분이 초등부모님. That's really good for me, because this is not just for primary school parents. My presentation is for middle school, and I'm happy to see that there are so many grade 5 parents who are here. I hope I can convince you to send your children to middle school, and I also hope that you will be able to encourage some parents and tell them more about our program, which I'm going to tell you today. 그런데 5학년 부모님들이 또 많이 와주셨기 때문에 다음 학기는 이제 중등이 되니까요. 그 중등 부모님이 많이 와주셨는데 지금부터 설명회를 들으시고 아이들이 보배들이 계속해서 중등에서 공부를 해야 되는 것들이 무엇인가 하는 내용들을 보시고 다른 학생들도 있으면
같이 저희 중시로 소개를 해줬으면 좋겠습니다. Okay, so looking back. So, before I go on with this one, currently there are 51 students in middle school. Our full capacity is 60, and so we're almost full, but we welcome more. 현재 저희 중등 학생 수가 56명입니다. 그런데 중등 3개 학년에 걸쳐서 60명의 학생이 가능하니까 좀 더 많은 학생이 왔었으면 좋겠습니다. Okay, so at the beginning of the school year, or this academic year, we introduced our debate program in middle school. 이번 학기에 디베이트 프로그램을 처음으로 중등에 도입을 했습니다. So why debate program? We know that, and we acknowledge that the debate program, having a debate program in middle school, in primary school, in the school, would do wonders for the communication skills of our students because it helps them in their listening comprehension, reading comprehension, in their English communication, and especially in their critical thinking skills. That's why we have introduced that in middle school. 그러면은 왜 디베이트 프로그램을 이렇게 중등에 도입을 하게 됐느냐? 디베이트를 하면서 리딩이라든가 그다음에 듣는 실력 이런 실력들이 굉장히 발전을 하게 되고요. 무엇보다도 비판적인 사고를 하게 됩니다. 그리고 이걸 커뮤니케이션으로 표현을 할 수 있기 때문에 종합적으로 이 영어 실력을 굉장히 향상시킬 수 있는 프로그램 중에 하나입니다. So right now the grade 6 and 7 students, they have a debate class twice a week, and grade 8, they only have it once a week. 현재 6학년하고 7학년은 일주일에 2번, 그 다음에 8학년 학생은 일주일에 한 번 디베이트 수업이 따로 있습니다. And we plan to continue offering this program because we see that the students are improving. 이 디베이트 수업은 다음 학기에도 계속해서 제공할 예정입니다. 왜냐하면 이 수업을 통해서 학생들의 실력이 굉장히 향상되는 걸 볼 수 있기 때문입니다. In the academic competitions that we have sent our students to or that we participated in, we have had really impressive results. Like in the English presentation competition, we sent one team from middle school at the first semester, and they placed second, and that's the first time that we joined in this competition. 그다음에 학습면에서 저희들이 이룬 성과를 말씀드리면은 지난 학기에 영어 발표 대회에 중국에서는 처음으로 출전을 했었는데요. 그 팀이 2등을 했습니다. In the debate competition, the World Scholars Cup that we sent our students to, that was in Shenzhen. Mrs. Tobias talked about the primary school, but then in middle school, our grade 6 debaters, they placed second overall in the World Scholars Cup, and that's really impressive. 그다음에 아까 초등이 신청 그 디베이트 대회에 나가서 굉장히 좋은 성과를 이루었다고 했는데요. 저희 이제 중등은 6학년 학생들이 나가서 중등 6학년 팀에서 2등을 했습니다. And our grade 8 debaters, they placed 7th out of 114 teams in the Scholars Hall. 그다음에 8학년 학생들은 전체 114명이 참가한 그 대회인데 같은 대회인데요. 여기 이제 좀 다른 분야에서 114명 팀 중에서 7등을 했습니다. And you know what's really amazing about this team? 8학년의 팀이 굉장히 뛰어났던 점은 They joined the seniors team, not the middle school, but the high school. 이 팀은 중등 분야에 나갔던 게 아니고 고등, 시니어 파트에 나가서 이 성적을 거둔 것이었습니다. So they competed with high school students, and they are still in middle school. 중학생인데 고등부 학생들과 경쟁을 했고 이런 성적을 얻은 것입니다. And also, this is important. We prepare our students
to do well in any competition that they join in. Now, this team, they only met 8 times, and look, they did a wonderful job. How much more if we started teaching them, at the beginning of the semester? They could be, they could have beat the other teams. And I know they could do that. 물론 이 준비를 많이 못했던 팀입니다. 이 팀이 만났던 횟수가 겨울 8번밖에 안 되고 그리고 고등부에서 이 경쟁을 했기 때문에 만일에 이 팀이 좀 더 미리 준비를 했었고 그 다음에 준비 기간이 더 많았더라면 얼마나 좋은 성적을 거둘 수 있었을까라는 생각을 해보게 됩니다. And judging from this, we can say that we are proud of our teachers, we are proud of our students, and we will continue to look for other opportunities that we can send, competitions where we can send our students. 우리는 이렇게 학생들이 정말 잘해가지고 자랑스럽게 생각하고요. 이런 다른 대회가 있으면 정말 학생들이 나와서 자기들의 실력을 발휘하는 그런 기회가 있었으면 하고 생각하고 있습니다. And this school year, we also have more activities. Again, this came from your suggestions. 그 다음에 이번 학기에 학부형님들의 제안도 있고 해서 더 많은 활동을 하게 되었는데요. So we had one school-wide essay writing competition, and currently we are doing a geography poster making competition. And then we had a leadership camp that's for grade 8 that we did that last time, but then we are going for next school year, we are going to have it for all of middle school, and then also the winter camp. So the students who participate in these ones, they are given certificates, and aside from that, they will also be recognized for their effort and for their participation. 그다음 이 활동상을 보면은 전 학년에 걸쳐서 에세이 쓰기 대회가 있었고, 그 다음에 지리 시간을 이용해서 포스터 제작하는 그런 컴피티션이 지금 진행이 될 거고요. 그 다음에 8학년이 리더십 캠프를 5월인가 했었는데 요거를 다음 학기에는 초에 아마 하게 될 것입니다. 그 다음에 겨울에 윈터 캠프가 있었고요. So those are the activities that we had for the past school year, the school year. I mean. 이 활동에 참가를 하게 되면은 기록을 해주고 그 다음에 그 학생들이 했던 활동 내역에 대해서 평가를 해줄 것입니다. 그 다음에 다음 학기를 보면은요. Now let us look at our plans for middle school. 다음 학기 중등 계획을 보시면. So the first one is we want to have an enhanced English program. What does this mean? An enhanced English program means a more improved version of the current program that we have. 첫 번째가 확장된 영어 프로그램이라는 뜻인데 또는 향상된 영어 프로그램인데 무슨 뜻이냐면 현재 하고 있는 그 영어 프로그램을 좀 더 발전시키고 좀 더 다양하게 한다는 내용입니다. With this enhanced program, we plan and we hope that as our objective, that within 3 years, the 3 years that the students have been in middle school, they should at least, by the time they graduate grade 8, they should at least be near native speakers. That is the goal of our enhanced English program. 이 영어 프로그램의 목표는 뭐냐면요. 학생들이 중등에 머무르고 있는 3년 동안 열심히 공부를 해서 적어도 고등부 9학년에 올라갈 때에는 원어민 수준의 영어 표현을 할 수 있는 학생들로 길러내는 게 목표입니다. Well, that is if they stay with us for 3 years. 물론 3년 동안 이제 계속 저희하고 같이 공부를 해 나가야 된다는 얘기죠. So, if you want to get the full benefit of that, your children to get the full benefit of that, don't wait until grade 8 before you bring them to our school and say, hey, teach my kid English so that, by the end of grade 8, he will be able to speak like a native speaker. We won't be able to do that. 그래서 가능하면 빨리 중등에 조인을 해서 해주시면 좋고 8학년이 돼서
학생을 입학시키면서 이 영어 실력이 좀 엄청나게 향상이 됐으면 좋겠다라고 말씀을 하시면 그건 조금 가능하지는 않은 얘기입니다. 네. Okay. Yeah. So as part of the English enhanced English program, we are going to have a reading and vocabulary class. This is for grade 6 and grade 7, which means I have to discontinue. I'm not going to teach geography, and in place of geography, they are going to have a reading and vocabulary class because that is more important. 그 다음에 6학년하고 7학년에 해당되는 얘기인데요. 영어 리딩하고 어휘 시간이 생기게 됩니다. 그래서 본인은 이제 지리보다도 이쪽을 아마 가르치게 될 것 같습니다. But in this reading and vocabulary class, they will learn, or they will be reading about many different texts. So they will be reading about science texts, geography texts, current events, and so they will be introduced to the different informational texts and even literary texts. 이 리딩 시간을 통해서 단지 여러 가지 그 제목들을 다루게 될 건데요. 말하자면 역사라든가 지리라든가 문학도 물론 다루게 되고요. 그 다음에 현 상황, 그러니까 뭐 사회 정도 되겠죠. 그런 내용들도 다루게 될 것입니다. And also vocabulary is very important. Every time, sometimes I see my students memorizing words that they are doing in their academy. And because they say, oh, I'm doing IELTS, so I have to, or TOEFL, and I need to memorize these words. That is the wrong way to learn vocabulary. 그 다음에 이제 복화 시간을 통해서는 학생들이 기존에 뭐 토플을 위해서 다른 과목을 위해서 계속 이 단어를 암기를 하고 있는데요. So in this class, we will teach them how to understand what they are reading and also know the meaning of the words by just, there are many strategies that they can use. We are going to introduce them, these different strategies. So, for example, they learn using context clues. They learn by partitioning or dividing the word and by looking at the suffixes or the affixes. There are so many strategies which they do not learn in other classes, and that's why we want to introduce those ones to them. 그렇게 무조건 암기를 하는 것보다는 이 시간을 통해서 전미사모, 그 다음에 접두사 이런 거 나누어서 공부를 하게 되면은 더 효율적으로 공부를 할 수 있고, 그 다음에 이 단어들이 쓰여지는 다양한 그런 상황들에 대해서도 소개를 함으로 해서 좀 더 효율적으로 그 어휘 공부를 할 수 있도록 할 겁니다. We will continue to strengthen this one, focusing on skills development in English classes. Again, as I said, skills, that is what we teach the students. We don't teach them to memorize content. In middle school, what's more important is we teach them the skills, reading skills, writing skills, speaking skills, so that, when they come across, or when they go to high school, when they come across, say for example, new words, they will be able to use their skills to attack a new word instead of, looking at the dictionary or instead asking other students what it means. 그 다음에 영어 수업 시간을 통해서는 영어의 스킬을 좀 더 발전시키는 그런 교육에 집중을 할 건데요. 단순하게 그냥 메모리 그 단어를 모른다 해서 사전을 찾아보는 게 아니고 머릿속에 있는 단어를 응용을 해서 라이팅도 할 수 있게 하고 그 다음에 리딩, 스피킹을 할 수 있게 좀 종합적으로 이게 나올 수 있는 그런 수업으로 진행을 해나갈 예정입니다. And also for writing class, they will have a more intensive writing class where they will have lots of output. We expect that every week they write
something under composition notes because that will help them in improving their writing skills. 그 다음에 쓰기 시간에는 매 시간, 그 다음에 매주 그 학생들이 쓰기에서 이거를 장문 노트에 계속 기록을 해나갈 예정입니다. Okay, now let's look on for this one. More leadership opportunities for our students. Now we want a class to have a set of officers, like a president, vice president, a secretary, and a monitor. In that way, we will give opportunities to many students to apply or to learn to become a leader and apply those skills, leadership skills, at least in the classroom context. 그 다음에 리더십, 지도자를 키우는 기회를 좀 더 주겠다라는 건데요. 한 학년에 반장, 부반장, 서기, 그 다음에 모니터링, 총무 정도 둬가지고 학생들이 이 기회를 통해서 좀 더 지도력을 향상시킬 수 있는 그런 시간을 가지려고 합니다. And the last one is professional development for teachers. In order for our teachers to teach our students or your children well, we need to have a continuous professional development. And we will be doing this. Mr. Holden mentioned about our professional development every Friday. We will also be doing that in the middle school so that they will be able to help your children. 그 다음에 마지막으로 이제 선생님들의 전문성 제고를 위해서 금요일에 이제 학생들이 일찍 가고 그 나머지 시간을 교사들의 전문성을 향상시키는 시간으로 쓰는데 물론 중동도 같이 하게 될 겁니다. Well, I was supposed to only speak for 5 minutes, but I went beyond that, so I'm going to stop now. Thank you very much for your time, and see you again. I'll be sure, I promise. So, just a couple of changes I want to tell you and then I'll be done. Okay? 몇 가지 변동되는 사항만 말씀드리고 끝마치겠습니다. Alright, so you probably know that we go for a science fair to Chengdu every year. 아시다시피 성도죠. 성도에 매년 그 사이언스 페어로 가고 있습니다. And we've been fortunate enough for every time we go, we get some kind of award. This year it's been the math award, and those three boys received that award. 매년 가면은 상을 받아오는데 올해는 저 3명의 학생이 갔고 그 다음에 수학에서 상을 받아왔습니다. Okay, and you probably saw, as you got in on the gate, we have students who got into those universities, and we're very proud of them. 앞에 들어오면서 홍보를 해놨는데 저 학생들 아마 봤을 겁니다. 저 학생들이 이제 이번에 먼저 나온 결과입니다. 그 학생들이 들어간 거에 대해서 굉장히 잘합니다. And we're waiting for more results to come out. 앞으로 이제 하반기 대학 시험이 있으니까 더 많은 결과들이 나옵니다. Okay. One of the things we have done this year that was a little bit different is including the debate skills into our teaching strategies. 이번 학기에 조금 달라진 점은 디베이트 스킬을 이 고등에서도 도입해가지고 수업에 활용을 하고 있습니다. Mr. Sumigang and the others probably mentioned this is to help them improve their communication skills and also their critical thinking skills. 이 목표는 아까 여러 선생님이 얘기했다시피 비판적인 사고를 기르게 하고 그다음에 커뮤니케이션이니까 소통의 능력을 키우게 하는 겁니다. Okay, and we also provide leadership opportunities not only to the student council, but there is a day called the Leadership Day that's coming up in June, where grade 10 and 11 students get to teach a class with the help of a teacher. 그 다음에 학생들이 이제 리더십 발전시키는 건데 그 학생위원회에서만 하는 게 아니고 6, 7월이 되면 시간이 남는 학생들을 교사들 보조로 들어가게 해서 보조를 하면서 그 실력을 향상시키게 되었습니다. Okay, and something else I want to point out is to do with, do you have any grade 8 parents? Current grade 8 parents? Okay, so when your children come up, we have slightly fewer classes. We dropped Global Perspective class for grade 9 and 10,
as requested by students and parents. 그 다음에 이제 8학년 학생이 다음 학기 이제 9학년 될 텐데요. 여러 가지 제한 사항도 있고 해서 PSME를 안 하게 될 겁니다. PSME가 아니고 Global perspective class. PSME 됐어요. So what we're going to do is for grade 10 to 12 students, they're going to have opportunities to lead a club. If they're interested in any one of the clubs, anything they're interested in, they can make a request and they can form a club, and grade 9 can join that club. 그 다음에 10학년하고 11학년이 본인들이 그 계획하고 짜서 그 클럽을 짜게 되면은 그 클럽을 인정하고 자기들이 이렇게 운영을 해나가는 그런 경험을 하게 될 것입니다. 그리고 9학년 학생은 일단 거기에 참가를 할 수 있게 되고요. An example would be in the past, we've had a student who is interested in architecture, and she had an architecture club. 한 가지 예를 들면은 여학생이 이전에 건축 쪽에 관심이 있었고 건축 클럽을 만들었었고 그 건축 클럽을 운영한 적이 있습니다. Or science fair, young scientists, where they come up with different experiments to do within the club. 그다음에 뭐 과학 같은 경우는 뭐 젊은 과학자가 돼서 그 클럽을 운영하는 경우도 있었고요. Okay? And if you have any more questions about high school, I'll be available. 자, 더 많은 그 고등부에 대해서 질문 사항이 있으면 여기 있을 테니까 질문해 주세요. Thank you for joining us.